Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhakti-yoga Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vachaline Vishesha Shunyavadi Vashatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravata Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 From Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 11, Lord Krishna's entrance into Dwaraka, text 33, second part, translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Yadyapyasau parshava gatora hogatas tathapyatasyangri yugam navam Pare pare kavirameta tatparaj chalapi yat shrirna jahati karhichet. Although Lord Shri Krishna was constantly by their sides as well as exclusively alone, his feet appeared to them to be newer and newer. The goddess of fortune, although by nature always restless and moving, could not quit the Lord's feet. So what woman can be detached from those feet having once taken shelter of them? Превод. Макар че Бог Шри Кришна постоянно бе с тях и те не се виждаха с никой друг, нозете му им се струваха все нови и нови. Въпреки че богинята на щастието по природа е неспокойна и не се застоява на едно място, тя не може да се откъсне от нозете на Бога. Коя жена ще се оттегли от тези нозе, ще се отдели от тези нозе, щом веднъж се е подслонила пред тях? So we'll read the purport again. Conditioned living beings are always after the favor of the goddess of fortune, although by nature she is moving from one place to another. Пояснение. Обусловените души постоянно се стремят да спечелят благоволението на богинята на щастието, макар че по природа тя не се задържа на едно място. In the material world, no one is permanently fortunate, however clever one may be. В материалния свят на никого не може да му върви постоянно, колкото и умен да е. There have been so many big empires in different parts of the world. There have been so many powerful kings all over the world, and there have been so many fortunate men. But all of them have been liquidated gradually. По света е имало толкова много велики империи, царували са толкова много могъщи царе, имало е толкова много хора, към които съдбата е била благосклонна, но постепенно всички са изчезнали от лицето на земята. This is the law of material nature, but spiritually it is different. Такива са законите на материалната природа, а в духовния свят е различно. According to Brahma Samhita, the Lord is served very respectfully by hundreds and thousands of goddesses of fortune. Според Брама Самхита, стотици и хиляди богини на щастието почтително служат на Бога. They are always in a lonely place also with the Lord, but still the association of the Lord is so inspiringly newer and newer that they cannot quit the Lord for a moment, even though they are by nature very restless and are moving about. Те винаги са насаме с Бога, но общуването им с Него се обновява всеки миг и е толкова вдъхновяващо, че те не могат да напуснат Бога дори за миг, макар по природа да са непостоянни и непрекъснато да се скитат насам натам. The spiritual relation with the Lord is so enlivening and resourceful that no one can leave the company of the Lord once having taken shelter of Him. Духовните взаимоотношения с Бога са толкова вдъхновяващи и многообразни,
че никой не може да се откъсне от общуването с Бога, след като веднъж се е подслонил при Него. The living beings are by constitution feminine by nature. По природа, живите същества принадлежат към женското начало. The male or enjoyer is the Lord, and all manifestations of different potencies are feminine by nature. Мъжкото начало или наслаждаващият се е Богът, а проявленията на различните му енергии са женското начало. In the Bhagavad Gita, the living beings are designated as para prakriti, or the superior potency. В Бхагавад Гита живите същества са наречени пара пракрити, т.е. висша енергия. The material elements are apara prakriti, or inferior potencies. Материалните елементи са апара пракрити, т.е. ниша енергия. Such potencies are always employed for the satisfaction of the employer or the enjoyer. Тези енергии винаги са заети в удовлетворяване на господаря си, на този, който се наслаждава на всичко. The supreme enjoyer is the Lord himself, as stated in the Bhagavad Gita 5.29. Както се казва в Бхагавад Гита 5.29, върховният наслаждаващ се е самият Бог. The potency, therefore, when engaged directly in the service of the Lord, revive the natural color, and thus there is no disparity in the relation of the potent and the potency. Следователно, когато енергиите са заети пряко в служене на Бога, те възвръщат естественото си състояние и във взаимоотношенията между тях и енергоизточника изчезват всички несъответствия. Generally, people engaged in service are always seeking some post under the government or the supreme enjoyer of the state. Обикновено хората, които се занимават със служене, се стремят да получат някакъв пост в правителството, което е върховният наслаждаващ се в държавата. Since the Lord is the supreme enjoyer of everything in or outside the universe, it is happiness to be employed by Him. Тъй като Богът е върховният наслаждаващ се на всичко във Вселената и извън нея, да работиш за Него е голямо щастие. Once engaged in the supreme governmental service of the Lord, no living being wishes to be relieved from the engagement. След като веднъж са получили възможност да служат в върховното правителство на Бога, живите същества никога не пожелават да изоставят тези дейности. The highest perfection of human life is to seek some employment under the Lord's supreme service. Най-голямото съвършенство в човешкия живот е да се търси някаква дейност в висшето служене на Бога. That will make one extremely happy. Това ще направи човека необикновено щастлив. One need not seek the moving goddess of fortune without the relation of the Lord. Той няма повече да търси непостоянната богиня на щастието извън отношенията си с Бога. So, Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Yo Vidarati Kaman. Vedanta Sutra says that there's so many eternal living entities. Така в този стих от Веданта Сутра се казва, че има безкрайно много живи същества. The Nityas, they are the eternals. We are the eternals. And Krishna is also the eternal. Те са наречени Нитя или вечни. Всички ние сме вечни и разбира се, Кришна също е вечен. But there's one, Eka, and he is fulfilling the desires of all the others. Но има един, наречен Ека, и той е този, който изпълнява желанията на всички останали. So he is the source of everything that exists. Той е източникът на всичко съществуващо. Aham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartate. Bhagavad Gita Krishna claims that everything is coming from me. В Бхагавад Гита Кришна също заявява, че всичко идва от мен. And naturally then everything has a relationship with the Lord. И по този начин, естествено, всяко нещо е свързано с Бога. And because there's one source, that source is considered masculine. И тъй като има един източник, този източник се счита за мъжкото начало. In this world it's reflected in the male bodies. В този свят това е отразено под формата на мъжки тела. And they
have potency, a seed that is given to the feminine nature, and then something grows. На тях също е дадено някакво могъщество, имат семе, което могат да предадат на женската природа и се появява плод. So Krishna says the same in Bhagavad Gita, that I am the seed-giving father of every living entity, not only human beings. Същото нещо Кришна заявява и в Бхагавад Гита, като казва, че той е даващият семето баща, което се отнася не само единствено до човешките същества, но и всички живи същества. So the potency that expands from the source by nature is feminine. А енергията, която произлиза от източника по своята природа, е женска. It's the, or you can say the energetic and the energy, or the source of energy and the energy. Би могло да се каже също енергията сама по себе си и нейният източник. So then naturally, whatever potency there may be, the relationship is to be in the service of the source. И въпреки това естество, т.е. заради естеството на нещата, естествено е енергията да служи на източник. Like in Chaitanya Charitamrita, it is said, Ekale Ishvara Krishna, the only predominator or controller is Krishna. В Chaitanya Charitamrita се казва Екале Ишвара Кришна. Единственият върховен или контролер е Кришна. And Arasava Britya, all the others, no matter who they are, they're all his servants. А всички останали, без значение кои са те, са негови слуги. Like in this verse Prabhupada quotes here from Bhagavad Gita 5:29, there the Lord says that he is the supreme enjoyer and controller. Yokaram Yagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram. So in Като, например, в този стих, който Шрила Прабхупада цитира в коментара 5.29 Бхактарам Ягьятапасам, в който Кришна казва, че той е върховният контролер и наслаждаващ. So in the purport he says that Krishna is the supreme predominator. В коментара си към този стих Шрила Прабхупада казва, че Кришна е върховният властелин, този, който властва. And all living entities, including the great demigods, are his subordinates. А всички останали живи същества, включително великите полубогове, са негови подчинени. So everybody is engaged in his service. Следователно всички са ангажирани в негово служене. And when that is done, then here in this purport Prabhupada says, then the potencies revive their natural color. И както казва Шрила Прабхупада в този коментар, когато това става, тогава енергията възвръща своят естествен цвят. So natural color means they have the same nature actually as the Lord, they are spiritual. Същия цвят означава, че по природа те са същите като Бога. So therefore, he said there's no disparity in the relation of the potent and the potency. Затова изчезват всички несъответствия в взаимоотношението между енергията и енергоизточника. Disparity means there's the same interest. Несъответствие означава, че интересът им е един и същ. That's the harmony that exists when the living entity takes its natural position. Това е хармонията, която съществува, когато живото същество заеме естествената си позиция. And then, that was mentioned several times in the purport, that one then becomes actually extremely happy. И след това, по-нататък в коментара, бе повторено, че когато човек направи това, той се чувства извънредно щастлив. Or, as it is said in that previous paragraph, the spiritual relation with the Lord is so enlivening that no one leaves the company of the Lord. Или както се казва в предишния параграф, взаимоотношенията с Бога са толкова вдъхновяващи, че никой не желава да ги напусне. You're so satisfied, then why would you leave? Ако човек се чувства
така напълно удовлетворен, защо трябва да ме го напусне. And this comparison that Prabhupada gives, he does many times about being engaged in the government service. Примерът, който Шрила Прабхупада винаги дава, е с човек, който е ангажиран в служене на правителството. Yeah, he said that's the best employment one can get. И той казва, това е най-добрата служба, която може човек да постигне. Generally, it's for life. Обикновено до живота. And so you don't have to worry about your future. И това означава, че човек няма да има нужда да се безпокои за бъдещето си. Like he says, if one engaged in the government service, then nobody wishes to leave that service. Шрила Прабхупада казва, когато някой има такова служене към правителството, той не желая да го напуска. And if, what to speak of the supreme government, which is the Lord's government, his arrangement, then everybody is so happy and satisfied, nobody wants to give it up. И разбира се, какво би могло да се каже за върховното правителство или правителството на Бога. Ако човек наистина има служене в него, той е толкова щастлив, че никога не иска да го изостави. And that's the highest perfection. You have some employment in the Lord's service, that's it. И това е най-висшето съвършенство. Ако сме ангажирани в някакво служене на Бога, това е всичко. You'll never lose your job. Никога не загубваме работа. It's an eternal engagement to be the Lord's servant. Това е нашето вечен ангажимент, ние да отдаваме служене на Бога. Neither is there exploitation as maybe in the material world. В същото време това не е експлоатация, както би могло да бъде в материалния свят. Therefore, everybody who is engaged in such service is very happy. Затова всеки ангажиран в такова служене е много щастлив. And there's not, first of all, no need, and no need, no desire to look for the happiness somewhere else. Първо, няма нужда няма нито необходимост, нито желание да се търси нещо друго. Like he said, where's the goddess of fortune? No need. She's with the Lord. So you don't have to look anywhere where I can find her and capture her. Както казва Шрила Прабхупада, човек не се оглежда повече за богинята на щастието извън това служене, защото тя е там винаги с Бога. Той няма търси за да я хване. So going back to the beginning, when one is conditioned and in illusion, then one is looking for the favor of the goddess of fortune without the Lord. Връщайки се обратно към началото, когато човек е в илюзия, той се опитва да търси общуването с богинята на щастието, но без Бога. And that simply doesn't work. А това просто не се случва. In the material world, no one is permanently fortunate. В материалния свят никой не е постоянно щастлив или успешен. And even if you're the most expert in making arrangements, still it will not work. Дори да е най-опитният човек в това да прави, да нагласи нещата така, че because the goddess of fortune will not stay with you. И това е защото богинята на щастието няма да остане с нас. But she will stay with the Lord. Тя остава с Бога. So if you go to the Lord, then you will find the goddess of fortune there. Така че ако се обърнем и отидем при Бога, ще намерим богинята на щастието там. But you don't try to take her away and join her separately. That's Ravana. Но не трябва да се опитваме да я издърпаме настрани и да се наслаждаваме на нея отделно. Това прави Равана. In one sense, one can say one will become a servant of the goddess of fortune to assist in the service of the Lord. В известен смисъл можем да кажем, че човек би могъл да стане слуга на богинята на щастието, за да служи в служенето на Бога, да помага. So that's what one should understand, first of all, the situation, and then there's no question of what one should do. Когато човек правилно разбере ситуацията, тогава и дума не става за изчистват се всички съмнения относно това какво трябва да се прави. Therefore, yes, philosophical understanding is very necessary. Ето защо философското разбиране е много необходимо. If we understand that by nature, that's our nature, and the nature of the Lord and the goddess of fortune and the material world, if everything is understood properly, then one knows how to act.
Ако ние правилно разбираме каква е позицията на Бога, на богинята, на щастието, на материалната енергия, тогава ние знаем много ясно как да работим. Like in this 529 from Bhagavad Gita, what Krishna says, he first of all gives simply a description of his position, his supreme position. Като, например, в този стих 5.29 от Бхагавад Гита, в началото Кришна просто описва своята позиция. And then the last line is Gyatva Mam Chantim Richati. If somebody knows that, then everything is good. He will be peaceful and happy. И последния ред на този стих той казва Gyatva Mam Chantim Richati. Ако някой знае това, тогава няма проблем за него той да бъде щастлив. Or in that Ahang Sarvasya Prabhava verse, it's also somebody who knows this, then he will engage in his service. Или в другия стих Ахам Сарвасия Прабхаво, ако някой знае това за мен, той се ангажира в служене на мен. Yeah. So knowledge about the position of the Lord and one's own position is essential in order to engage in his service. Ето защо знанието за позицията на Бога и нашата собствена позиция е важно, за да можем правилно да се ангажираме в службата. And then when that is done, then there's the practical experience, as it is described here, that once one is in that service, then one will see that, oh, this is actually the best position. И след като човек се ангажира по този начин, той има непосредствен опит. Той пряко изпитва това, че аз съм много добре ангажиран. And then nobody wants to leave that service. И резултатът е, че никой не желае да напусне това служение. In the material world is exactly the opposite. В материалния свят е точно обратно. Nobody wants to be in anybody's service. You want to become the master. Никой не желае да продължава да остава слуга, а по-скоро всеки се стреми да бъде господар. And if one is forced by circumstances to be a servant, one will always see how can I get out of this situation. А ако някой така или иначе попадне в ситуацията да бъде слуга на някого, той винаги се оглежда за възможност да излезе от тази позиция. To be a servant means suffering. Да бъдеш слуга означава страдание. You're always told what to do. Винаги ти се казва какво да правиш. Practically, and if you have no freedom, then it's not only servant, you are a slave. А ако нямаш свободата да решаваш, тогава не си просто слуга, ами и направо роб. You don't even get paid. Дори не ти си плаща за това. You're forced to serve. Човек е принуден да служи. So therefore, yes, everybody wants to be on the other side of the relationship. Ето защо всички тук се стремят да бъдат от другата страна на взаимоотношенията. Because in that relationship, the enjoyer is the person who can exploit a poor servant. Защото при тези взаимоотношения наслаждаващият се е този, който може да експлоатира бедния слуга. But with this Lord it's completely different because first of all he's Atmara. He doesn't even need any servant. Но взаимоотношенията с Бога са напълно различни, защото той е Атмарама, той дори не се нуждае от такова служене. It's his mercy that he accepts service from us. Всъщност е негова милост, че той приема служенето ни. Like many times we explain, yes, we offer food to the deity, to the Lord, but we shouldn't think that, unless we offer this, then he doesn't eat and he will be hungry. Well, we should think, but at the same time we shouldn't think. Като, например, ние ежедневно предлагаме храна на Бога, но не бива да мислим, че ако ние не му предложим тази храна, той ще остане гладен. Yeah, we should know on the lower level that the Lord is not dependent on our service. На по-нисшето ниво ние трябва да разбираме, че Богът не е зависим от нашето служене. So it's his mercy if he does accept even practically any offering insignificant from this point of view. И каквото и да му дадем от негова гледна точка, то е незначително. It's like when they do some puja to the sun god, they also offer a ghee lamp. So it's a little light, it's nothing compared. The sun has so much light, this is ridiculous. Като, например, когато се обожава слънцето, му се предлага ги лампа, която издава някаква светлина, но светлината, която излъчва, е несравнима в сравнение с слънцето. So whatever we can offer, where do we get it from? И така, всичко, което ние можем да предложим, откъде го взимаме? From material nature.
от материалната What природа. is material nature? One of the energies of the Lord. А какво е материалната природа? Една от енергиите на So Бога. we take the energy of the Lord and take the energy and offer it to the Lord. Does it have any meaning? И така ние вземаме нещо от енергията на Бога и го предлагаме на Бога. Има ли значение? Това е смисъл. But what he will take is our devotional attitude. Но това, което всъщност се обменя, е нашето настроение, отношение на предък. Like when in Bhagavad Gita Krishna says, you can offer me even a little fruit and flower and water, I'll accept that if there is bhakti. В Бхагавад Гита Кришна казва, ти можеш да ми предложиш дори малко листо, вода или цвете и аз ще ги приема, ако има бхакти. Yeah, if there's no bhakti, even if it's not just a little fruit and flower, a huge feast, I'm not interested. А ако няма бхакти, дори човек да предлага огромен пищен фист, Кришна няма да приема. Yeah. So it's all his kindness, his service to accept our service. Ето защо всъщност е проява на негова милост той да приема нашето служение. So, if we understand it, then there's no problem to engage with inspiration and enlivened in his service. Ако разбираме това, няма да имаме проблем с ентусиазъм да се ангажираме в служение на него. Okay. Any question, comment? Някакви въпроси или коментари? Should be clear. Everything is actually clear. Не трябва да е ясно, всичко е Yeah, ясно. it's always the same. There's no other philosophy. It's the same philosophy. It's very simple, actually, if you look at it. Няма друга философия, винаги е едно и също, ако погледнете. Може да относно експлоатацията ме интересува. Как един лидер може да ни прекрачи тази граница от ангажиране, предане в служение, да ни премени по някаква случайност към експлоатация. His question is about exploitation. In the case of a leader, how a leader should keep himself deal in such a way so that he is not crossing the border of exploiting the others who are dependent on him. Well, he is a servant also. Ами първо той самият също е слуга. If he forgets that, Ако той забрави, then we have a problem. тогава има проблем. Yeah. Because exploitation happens when it's for my own benefit. Защото експлоатацията се случва тогава, когато правя нещо за собствена полза. And a devotee who is, let's say, take this position of a leader, he's a representative of Krishna. He's supposed to be a representative of Krishna. А преданият, който взема такава позиция на лидер, той е представител на Кришна. And he only is looking for the interest of Krishna, not his own. И би трябвало да следи за интереса на Кришна, а не за своя собствен. Even you know, one of, can say the top leader is the spiritual master. И бихме могли да кажем, че най-висшият лидер е духовният учител. Well, we say master, but he's actually a servant. He's not supposed to think that I am here the master. Ние го наричаме господар, но той самия не би трябвало да мисли, аз съм господарят. That's our disease, being in the material world. Everybody wants to be master. В материалния свят това е нашето заболяване. Всеки желае да бъде господар. And everybody actually is servant. Докато в същото време, в действителност, всеки е слуга. But if one represents Krishna, then Krishna is the supreme controller and master and enjoyer, then it looks like that one is in that position somehow. Но ако някой представлява Кришна, тогава ако някой взема позицията, по която представлява Кришна, а Кришна е върховният наслаждаващ се, по някакъв начин изглежда, че той също е така. There's an explanation in the second canto how, for example, the Brahmanas are the mouth of the Lord, and the Lord eats through. When the Brahmanas eat, the Lord eats through them, something like that.
Във втора песен на Шримад Бхагаватам, например, се обяснява, че браманите са устата на Бога и че че Богът на практика яде чрез тях. Of course, that's always the understanding that type of brahmana is representative of Krishna. Трябва човек да разбира винаги, че такъв вид брамани, те са представители на Кришна. He's a devotee. Той е предан. And therefore, you can read about when the Kumaras cursed Jai and Vijay, then there's a whole explanation by the Lord how the brahmanas are so dear to him. И можем да прочетем в тази история за четиримата кумари, Джая и Виджая, че когато Богът идва при тях, той обяснява колко скъпи са му браманите. So the brahmanas also, when they forget, when they become contaminated, as we can say is in Kali Yuga especially, then they also exploit. Браманите, когато се замърсят, както можем да видим в Кали Юга, те също започват да експлоатират. Then it becomes you can say I look for a nice word, the condemned caste system. Тогава тази кастова система се опорочава. Caste system is varnashram dharma. Кастова система означава всъщност варнашрама дharma. It's created by the Lord. И е създадена от Бога. And at the head are the brahmanas. И главата на тази система са брамани. They are guiding the rest of the varnas. Те насочват всички останали варни. But it's a service to elevate everybody else. Действително това е служене, за да издигнат всички останали. But when they're not qualified, as in Kali Yuga happens, then they use that position of being at the top to exploit everybody else. Но когато те са замърсени, както това се случва, не са квалифицирани, както това се случва в Кали Юга, тогава те използват позицията си, за да експлоатират други. A brahmana doesn't work. Брамана не сработва, не работи. He can accept charity from everybody else. Извинете, той не работи, а просто приема милостиня от другите. His work is teaching and elevating the other members of the society. Негова работа всъщност е той да обучава и да издига останалите членове на обществото. But when he doesn't fulfill his function, he just sits there. I'm a brahmana. Look at I'm a brahmana. So, come on, give your and it happened like this. People think, oh, it's a brahmana we have, and everybody gives something, and the brahmana is just getting fat, not doing anything. Обаче, ако един брамана не изпълнява тази своя функция да обучава другите и просто се показва като брамана, ето, например, аз имам брамана шнур и затова трябва, къде са вашите дарения. Хората наистина, като виждат брамана, те се стремят да му дават, но ако той не върши нищо, той просто дебелее. Or maybe, yes, he is taking care of a temple and is showing the deity, as we mentioned. But not much, and it's really not, the deity worship is practically non-existent. It's everything is not, it's not, no. He doesn't make any effort to make it nice. But he has the deity, and he shows the deity and takes the money. Или, например, той поддържа храм, има мурти, което показва и събира даренията, но всъщност вижда много ясно, че той не полага никакви усилия да подобри обожанието, даже понякога въобще такова обожание няма. Просто показва божеството и събира пари. Yeah, I mean, that's many times, because when Prabhupada came back to India with his disciples, he was showing them around and, we're visiting temples, and many were in very bad shape. They were old temples sometimes, but nobody took care. Когато Шрила Прабхупада се върна обратно в Индия със своите ученици, той ги развеждал наоколо и разглеждали най-различни храмове и те видяли, че на много места обожанието било занемарено, дори в храмове, които били стари, но обожанието не било добро. I remember he once said they don't even whitewash. You know what whitewash is? They put this white cow
It's good for everything, you know. It's like paint, but you do it regularly because it's not meant to be for years and years. After the rainy season, you have to do it again. Yeah. Otherwise, it looks all clearly bad. Шрила Прабхупада даже казвал, те дори не си правят труда да варосват стените, както обикновено това не е нещо, което го правиш за дълго време, ти го правиш докато мине дъждовния сезон, след това трябва да се направи. It's very natural, it's not plastic paint. От друга страна не е, т.е. това е нещо съвсем естествено, не е като някаква синтетична боя. And you can, very easy, you mix water with this cal and then you got, and it's in 5 minutes it's done. С други думи, просто забъркваш малко от тази вар с вода и за 5 минути можеш да го направиш. But it's something that doesn't require much effort and time, and they don't even do that. What to speak of other things. Но дори такива елементарни неща, които изискват съвсем малко време и енергия, те не ги правят. Какво да говорим за други по-сложни? So then everything is broken and the birds are there and passing stool and nobody cleans and that kind of situation. И така те не полагат никакви грижи, птиците кацат наоколо, превършат си работата и всичко затъва в мърсотия. But there's a brahmana. Но те са брамани. Who takes the charities. И те имат даренията. So that is kind of exploitation and it's not, and then you go to hell. Това си е експлоатация и ако човек го прави, отива в ада. And all that happens if one is in ignorance. You don't know your position. Действително такъв човек просто не знае своята позиция, той е в невежество. No, everybody should understand. Everybody is a servant, as Prabhupada. Even the great demigods are servants. So what to speak of some tiny leader of some temple or even country? Както казва Шрила Прабхупада, всички са слуги, така че човек трябва да разбира правилно тази позиция. Дори великите полубогове, какво да говорим за някой древен лидер на храм или дори на цяла държава. No. If one is the representative, one should make sure that those who are dependents, they are properly engaged in Krishna's service and they're taken care of. I mean, you know, as Krishna, he's not only the enjoyer and controller, he's also the maintainer. Ако някой взема тази позиция да бъде лидер, негово задължение да следи другите да бъдат правилно ангажирани в служене на Кришна, както самият Кришна, който не е единствено наслаждаващият се и контролерът, но и този, който поддържа. And protector. А също така и този, който защитава. And the best friend, Suridam Sarvabhutanam. И най-добрият приятел, Сухридам. So our problem is when we take his position. Проблема е, че когато ние вземем тази позиция, we are the Ishvara and the Bhaktara. We control and enjoy. Ние приемаме Ишвара и Бхактара, наслаждаващия се и контролера. But not the protector, maintainer and friend. That's Krishna's business. Но не и този, който поддържа, който защитава и който е приятел. Това си е работа на Кришна. Like the husband, that's his position also. Yes, you can enjoy and control, but you also have to maintain, protect and be the best friend, otherwise you go to hell. Също както и съпругът в едно семейство. Да, ти можеш да контролираш и да вземаш решения, но в същото време трябва да защитаваш, да поддържаш и да бъдеш най-добър приятел. Ако не правиш това, отиваш в дявола. What is the cause of many problems in a marriage relationship? Какъв е проблемът в много от семейните взаимоотношения? The husband is in ignorance or is overcome by so many desires and he is just becoming the controller and enjoyer. Съпругът е или в невежество, или е потънал в толкова много желания, че се е превърнал единствено в контролер и наслаждаващ се. And that means he exploits. Което означава той експлоатира. And his maintenance and protection, if it exists, is minimum. Absolute minimum to not have legal problems. Maybe. Ако той поддържа и защитава тези функции, той изпълнява до минималната степен, така че да няма легални проблеми. And if he can get away with it, no, nothing.
А ако може да се освободи от това задължение, тогава нищо няма да дава нищо такова. That's very rare, of course, especially in Bulgaria. It practically never happens. Разбира се, това много рядко се случва, особено в България. But in some places it happens, and then there's a lot of suffering. Но на някои места се случва и тогава има голямо страдание. So exploitation is just a result of illusion. С други думи, експлоатацията е резултат от илюзия. And part of that illusion is you don't even understand that you will get reactions for that. И част от тази илюзия е, че ти ще си получиш резултатите за това, което правиш. You are put into a position of power, and if you misuse that, then you will have to suffer in the future. Ако си поставен в позиция, която има власт, но ти я неправилно я употребяваш, тогава в бъдеще ще трябва да страдаш. So, therefore knowledge is so important. Ето защо знанието е толкова важно. If we understand everything as we explained, then how can you act as an exploitative move? It just doesn't make sense. Ако човек наистина правилно разбира, така както го обяснихме, как въобще може да развие това настроение да експлоатира другите. Here I just see this sentence in 529. A pure soul is the eternal servant of God. Тук откриваме едно изречение от 5.29. Чистата душа е слуга на Бога. Because fragmental part and parcel, Vangsha Jiva Loki Jiva Bhuta Sanatana, that's the relationship, you can't change that. Защото е неотделно свързана с Бога частица и вече съществуват тези взаимоотношения, които са неизменни. But when he comes in contact with Maya, illusion, но когато влезе в контакт с Майя или илюзията, he comes in contact with Maya due to the desire to lord it over, to exploit. Тоест, живото същество попада под влиянието на илюзията, когато развие желанието да контролира и експлоатира. And that's the cause of his suffering. И това е причината на страданието. So, if you want to suffer, exploit. И така, ако желаете да страдате, експлоатирайте. Yeah. In the beginning it looks like, I have so many advantages. Right? I only take. You don't know what's coming. Everything is going to be taken away, and then you have to, who knows what your position will be. В началото изглежда много приятно. Аз трябва единствено да вземам. Но след това не само, че всичко ще ни бъде отнето, но и кой знае какво ще ни се случи. Even the Ishavasyamidang Sarvam, that verse says you have a quota. You can't, not that you cannot take. Like a son, the property of the father, you have a right to enjoy. That's okay. В един друг стих от Ишавасямидам Сарвам се казва, че не е така, че не можеш нищо да вземеш, също както синът има законното право да наследи собствеността на бащата. But don't forget, it's all the Supreme's property, everything. Но, Sarvam. но не забравяйте, че всичко е притежание на Върховния. So you have a little quota. Така че на теб се пада една малка част. Then if you take more, then you are in trouble. А ако взимаш повече, тогава ще имаш трудности, проблеми. And if the more advanced stage, even that little quota, you will try to engage in Krishna service. Just take it for myself. А в по-напредналият стадий, етап, тогава човек ще се опитва дори тази малка част, която е негова, определена за негова, да използва в служене на Кришна. That's the idea of pure devotional service. Whatever one may have as even what to speak of external assets, even the own body, the own speech, your intelligence, energy, whatever you have, it's meant for Krishna service. It's his also. It's his property. Такава е идеята на чистото предано служене. Независимо какво човек притежава, не говорим дори само за външните, грубите неща, притежанията и тялото, но дори и речта, те да бъдат използвани за Кришна служене. People don't know that, so then they proclaim it's my life and my body, and I can do with it what I want. Nobody can tell me, right? That's the right for abortion comes from that.
Хората обаче са в невежество и те казват, това е моето тяло, затова аз мога да решавам какво да правя. Следвайки тази логика, дори те претендират за правото на аборт. But it's not your life. No. You haven't created your own life. It has been given to you. Истината обаче е, че вие сами не сте създали своя живот. Животът ви е бил даден, ви е даден. Yeah, even yourself, you don't belong to yourself. Дори това, което наричате себе си, не принадлежи на вас. Because who created you? Защото кой създаде вас? Ahang sarvasya prabhavo. Krishna is the origin even of your own existence. Кришна е източникът дори на вашето собствено съществуване. And then whatever you have, you got a body, that's not yours either. И след това всичко, което притежаваш, дори да се погледне собственото тяло, дори то не е ваше. Yeah, you have that have been given by the parents. То е дадено от родителите. And then when you grow and you live, whatever for your own maintenance, whatever you take, it's all property of somebody else. След това, когато тялото расте и се развива, всичко, което ти взимаш, за да го поддържаш, идва от природата. Even the air you breathe, it's Krishna's energy. Дори въздуха, който дишаме, е енергия на Кришна. The water you drink is Krishna's energy. Водата, която пием, е енергия на Кришна. Any food you take is, earth, water, air. Krishna said, this is mine, and everything is composed of that. And it's all his energy, it's all his property. Всичката храна, която изяждаме, тя е комбинация на земя, вода, въздух. А Кришна казва, всичките тези неща са моя енергия. So, therefore, if we know this, then you don't, fall into the illusion of being a false controller and enjoyer and exploiter. Ето защо, ако знаем това, тогава ние не изпадаме в фалшивата илюзия, естествено, че ние сме разсъждаващи. Engaged in his service, including your own body, your own mind, your own whatever you have. По-скоро ние ангажираме всичко, което е наше притежание, включително нашето тяло, всичко, което имаме в служене. Manasa, deha, geha, yokichumar. Kichu means everything. My body, mana, my mind, deha, body, geha, my household, whatever I may have, everything is offered to your lotus feet. Както се казва в тази песен, манаса, умът, деха, тялото, геха, думът, всичко, което е в мое разположение, аз се ангажирам в твое служение. So that's our philosophy. Така че това е нашата философия. Now we just have to act accordingly, which is another chapter. Сега ние просто трябва да действаме в съответствие с това, което е следващата глава. But the first step is at least to understand it and not reject the idea. Но първата стъпка е поне да го разберем и да не отхвърляме тази идея. And then we have to learn how to put it into practice. И след това трябва да разберем как да го приложим на практика. So, anything else? Нещо друго? We all agree. Всички са съгласни. All right. My question is about. Actually, I would like you to elaborate a little more on one point. When you spoke, you said that when we accept this position of being a servant, then we practically experience that this is our natural position. Yeah. And my question is it always so clear? No. And how this is important for our spiritual. Well, unless you experience something, you can't go on for a long time. I'll translate my question. Моят въпрос беше за това, Махарадж казва в един момент, че ние, когато вземем тази позиция да бъдем слуги, ние по естествен начин практически изпитваме това, че
това наистина е нашата най-добра позиция. И моят въпрос е как това дали винаги е толкова ясно и как това е важно за нашия духовен живот. И първото изречение от отговора е, че не винаги е толкова ясно и че ако ние нямаме практически опит, ние не бихме могли да продължаваме да правим нещо прекалено дълго. So when Krishna explains to Arjuna, I mean basically what is all this Bhagavad Gita about? It's coming to understanding our position as a servant of the Lord and act according to his desire, right? That's the idea. Например, Бхагавад Гита, цялата тази ситуация, свързана с нея, е за да може да се Кришна да обясни каква е нашата позиция и как ние да действаме. Yeah. So it's all about we understand who we are, self-realization. Тоест да разберем кои сме ние или себе-реализация. And we know that includes that I'm part and parcel of Krishna. И да разбираме, че това включва, че аз съм частица неразделно свързана с Кришна. And therefore Krishna at the end says, so that means automatically anything else you forget about that, you just surrender unto me. Затова накрая Кришна казва, практически за всичко останало ти трябва да забравиш и просто да ми се отдадеш. Now before that, in the 9th chapter, we have this Raja Vidya Raja Guyam, that verse. Преди това обаче в 9 глава има този стих Раджа Видя Раджа Гуям. Yeah, it's and then he says at the end, Susukam Kartum Avyayam, it's joyfully performed. И накрая се казва, че той е Susukam Kartum Avyayam, изпълнява се със щастие. And the other day we talked about this, going to the second chapter of these verses, Evang Prasana Manaso or Brahma Bhuta Prasanatma, that all expresses that one becomes happy by engaging in Krishna's service. И още няколко от стиховете, които разглеждахме наскоро, показват, че човек изпитва щастие, когато е ангажиран в служение на Кришна. Well, actually, in these other verses, the precondition is that one becomes free from the influence of the material modes. В другите стихове беше поставено едно предварително условие, че човек трябва да е свободен от влиянието на трите проявления. Like, again, Bhagavad Gita has this Mam Chaya Vyavacharini Bhakti-yoga Sevate, which means if you do this, you engage in that activity of serving the Lord. Както, например, в Бхагавад Гита също се твърди, че ако човек се ангажира в служене на Кришна, and you do it according to how the sages tell us how we should do it, that's the process of Bhakti-yoga. И го правим според процеса, който е оставен за нас от мъдреците, т.е. процеса на Bhakti-yoga. Then what happens? Sagunan samatidhyaitan. One goes beyond the three modes of material nature. Какво се случва тогава? Човек преодолява влиянието на трите проявления на природата. Which is the same as in the second chapter, Tara Rajas Tama Bhova Kamalova. What is it? Tara Rajas Tamo Bhava Kamalova Yashchaye. You become free from Rajas and Tamas and become situated in pure goodness. It's the same as Sagunan Samatidhyaitan. Същият е смисълът на стиха от втората глава на Шримад Бхагаватам, където се казва, че човек се освобождава от влиянието на материалната природа. So then the next verse is Evang Prasana Manaso. When that happens, then you become joyful. А следващия стих започва с Евам Прасана Манасо. Когато това нещо се случи, тогава ти ставаш щастлив. And here it will say, Sagunan Samadhijaitam Brahma Bhuyaya Kalpate, then when it becomes to the Brahma Bhuta platform. А пък в Бхагавад Гита се казва, че тогава човек достига платформата Брахма Бhuta. And what is that? Brahma Bhuta Prasanatma. Then you become joyful. А какво е Брахма Бhuta? Брахма Bhuta е Прасанатма, т.е. човек е щастлив. It's the same, there's no contradiction. And Susukam Kartum Avyayam. If you do that, then it's joyfully performed. So, yes, if you do it right, then that is the result.
Така че няма никакво противоречие в твърденията на тези стихове. Всъщност те казват едно и също. Ако го правиш правилно, тогава ще бъдеш щастлив. Now, before that stage, when we're still struggling, that's a different situation, right? Because it means tara rajastamo bhava kama lovarayashaye. They go out, or at least become so much reduced, nashta prayeshu, that practically the influence you don't feel the influence. Но съществува и предварителният стадий, предварителният етап, на който все още има влияние, до тогава, докато влиянието не стане толкова малко, че на практика не се забелязва. But if we are prakrita bhaktas, as explained by Kapila Dev, then you can be still angry and violent and envious. You're a devotee, but not very high class. Тогава, както обяснява Бхакти-йога, ние можем да сме предано дадени, но ще продължаваме да бъдем, да се разгневяваме, да бъдем агресивни, да завиждаме, въпреки че сме предани. Yeah, then even that doesn't really happen yet. You're not joyfully performing your service. Дори и това, за което се говори тук, щастливо да изпълняваме своето служение, дори и това не се случва. Because it's still prakrita. There's a lot of prakriti, There's a lot of material influences still in your nature. So you have to, then how can you be happy? It's impossible. Защото има твърде много пракрити, твърде много материална енергия все още в нашето съществуване и този процес не може да сработи. I mean, Kapila Deva said, you're actually a separatist. Всъщност Бог Капила казва, всъщност ти си сепаратист. Separatist means you have a separate interest from the interest of the Lord, Което означава, че интересът на такъв предан е различен от интереса на Бога. As yesterday we said, he's not in the center of your life. He's part of your life. Както говорихме вчера, той не е центърът на нашия живот, той е част от нашия живот. You have another interest. Но имаш друг интерес. That's your main interest. Това е главният интерес. Making money, becoming famous, becoming powerful, whatever you want to be in the material world. Да печелиш пари, да станеш известен, богат, каквато и да е целта ви в материалния свят. And then naturally you're also envious of others. You become angry when your goals are there's somebody trying to go against your plans. И тогава по естествен начин също такъв предан може да изпитва завист или да се разгневява, когато неговите планове влизат в противоречие с плановете на някой друг. So that's possible if you read, that's chapter 29, I think, of third canto. There Kapila Deva explains this. These are bhaktas, they're devotees, but contaminated. Така че това може да бъде разбрано, като човек прочете 29 глава на трета песен, където Бог Капила обяснява, да, те са предано дадени, но са замърсени. So unless this contamination becomes really reduced to a very low level, then you don't experience this Evang Prasana Manaso or Brahmabhuta Prasanatma or Susukam Kartumavayam. It's some, you hear about it, but it's like, maybe next life. Затова, когато ние практикуваме на такова ниво, ние не можем да изпитаме тези ефекти, за които се говори тук, да изпълняваме служенето си с щастие. Ние само чуваме за тях и си мислим, може би следващото. But that's not a good philosophy. Това обаче не е добра философия. Then it means your determination is practically almost zero. Това означава, че решителността ви всъщност е почти никаква. And service becomes a burden. А служенето ви се превръща в товар. And then how long can you do that? И тогава колко дълго? Well, maybe for the rest of your life because you have no other place to go. Може дори в такава ситуация човек да го върши до края на живота си, но това е просто защото няма къде другаде да отиде. At least you have every day something to eat, right? Поне човек има всеки ден какво да яде. Or maybe even a place to sleep. Или място за спане. And it's better than working, in some even worse circumstance. So, I mean, you're a devotee, so you understand that. Или е по-лошо дори от да работи човек някъде другаде, където обстоятелствата биха били дори още по-лоши, но човек е предано да... Because non-devotee, that's the other coin, as Prabhupada says. We offer, come here, live with us,
just you have to chant the holy name and don't do this. No. Then they prefer to live in the street and be miserable, but instead of being in the temple, but I can do whatever I want. Но има и другата страна на монетата, както Прабхупада казва за тези, които са непредано дадени. Ние каниме, заповядайте, елате при нас да живеете в храма, но вие трябва да повтаряте мантрата и да спазвате тези регулиращи принципи. Те казват, не, аз предпочитам да живея навън, да страдам, но аз да си решавам. So, but still, the nature of devotional service, and that was explained in today's purport, if you're really in the governmental service, properly engaged and do things as they're supposed, then you become extremely happy, not just happy, extremely happy. Но, както чухме в днешния коментар, ако ние правилно сме ангажирани в служенето си, тогава Шрила Прабхупада казва, ние ставаме не просто щастливи, изключително извънредно щастливи. Where does this unhappiness come from? Well, generally it is, I have a lot of desires and they're not fulfilled. Откъде идва това неудовлетворение? Обикновено това означава, аз имам твърде много пълни. So what to do? Suffer. И тогава какво да правим? Да страдаме. Continue chanting. Продължаваме да мантруваме. And hearing. Да слушаме. And then maybe someday is Shuddha Shitte, the heart becomes purified and then you become happy. И тогава, може би един ден в сърцето ще се случи, ще се преобърне това и то ще се пречисти и ние ще станем щастливи. No? Cetodarpanam Arjanam. Same principle. The philosophy is always the same. Then Anandam Buddhivardhanam. There's Ananda, not just a little bit. It's Buddhi, it's a Buddha, it's an ocean which increases. My God. Можем да видим навсякъде и тези стихове, които говорим сега и това, което Чайтания Махапрабху казва в Шикшаштакам, Анандам Буди Варданам, Четодарпанам Арджанам. Първо, ако ние пречистим съзнанието си, тогава Анандам, тази Ананда или духовното блаженство, те ще се разширяват, те са представени като океан, който нараства. But if there's no marjanam, if the heart doesn't become clean, then that doesn't happen. Но ако няма марджанам, ако съзнанието ни не е пречистено, тогава това просто не се случва. So everything depends on whether we apply the process and the result, comes. С други думи, всичко зависи от това как ние прилагаме процеса и в зависимост от това ние получаваме резултат. Like if you're diseased and you take the treatment, then you become healthy. If you don't take the treatment or part of the treatment or whatever, neglectfully, then what do you expect? Също както ако сме болни и приемем лечението, ние може да го приемем частично, може да правим само някои неща или не го изпълняваме правилно и тогава как можем да... Какво добро бихме могли да очакваме? You take part of the treatment. Ние приемаме само част от лечението. Maybe you just take the pills more or less, not exactly as told, but you're doing something. Например, да само си пиеме хапчетата, не го правим точно както е предписано, но поне нещо правим. Maybe even you do a little exercise as you are told. That's okay. It's beneficial. Или дори може да правим някакви упражнения, които са ни казани. Това също е благоприятно. But there's still these other habits the doctor said you should have to give up. But they're very dear, so you don't, When there's nobody there, you go to the window and smoke a little bit. They do this, patients who are definitely cannot touch tobacco, then they just get a little bit and then they hide it, and then when nobody's around, then... Но лекарът също ни е казал, освен всички тези неща, ти трябва да изоставиш и тези лоши навици. Но ние какво правим? Оглеждаме се наоколо и ако няма никой, запалваме си цигарата. Or certain food, it's very bad if you take that, and you know it, but you like it so much, So then you ask some friend, bring me a little bit of this, I know it, but don't, make sure nobody sees this, otherwise they will take it away. Или, например, някой харесва много определен вид храна. Лекарят ме казва, че със сигурност той не трябва да яде тази храна. Болния моли някой приятел да му донесе тайно, така че никой да не му я вземе. So the thing is,
but you can't resist, of not acting as you should, then how can you expect, that patient cannot expect to become cured. Ако някой действа като такъв, като този пациент, как би могъл да очаква, че ще бъде излекуван? You think you're cheating the doctors and the nurses, but actually you're harming yourself. Човек може да си мисли, че мами, лекари и сестрите, но всъщност той вреди на самия себе си. As we read yesterday about the cheating propensity, you may try to cheat the Lord, but he knows everything, so you cannot really. Then he will cheat you, and he's the best of all cheats, as he says in Bhagavad Gita. Ако се опитваме да мамим Бога, ние не можем действително да направим това, защото Той знае всичко. И ако нашето отношение е да го мамим, Той може да ни измами много по-добре, защото е върховният измамник. But if we follow the process or the treatment as we are told, then the result will come. Ако обаче ние следваме предписанията и лечението така както са ни дадени, резултатът ще дойде. Then we'll get, what is described. Krishna describes it. He doesn't make it up. He knows that this will happen. А тези описания дадени тук Кришна не си ги измисля. Това са нещата, които той знае, че тези неща наистина ще се случат. And it's also not that maybe some, but others not. No, everybody. И също така не бива да мислим, че това се случва само на някои, но не и на други. Не, за всички. Because everybody is his part. The nature of everybody is the same. Тъй като природата на всеки е същата. So we're all servants of Krishna. Ние всички сме слуги на Кришна. And if we engage in his service, we become extremely happy. И ако се ангажираме в негово служене, ставаме изключително щастливи. Yeah, it's not the privilege of the chosen few. And some people think like that. There's only like 10,000 selected entities who are next to God, and everybody else is something else. No, everybody is the same, from the ant to Brahma. Да, има хора, които считат, че тези добри резултати ги получават само, да речем, 10,000 избранници на Бога, всички останали са просто някъде. Не. Истината е, че всеки от мравката до Бог Брама получава това. So, whatever we hear, all these descriptions are not only for some selected, highly, special entities. No, it's for you. Това всичко, което четем тук в тези стихове, се отнася за нас, за всички нас, а не просто за няколко избранници. All right. Yeah. May I continue? Almost all right. Almost. No, it was perfect in that direction, but just continuation. Then it seems that attachments that we have that are stopping us, even though we know how that's the nature of attachment as devotees, but still. Yeah. So the proper medicine for overcoming this. We already know. You know the medicine. We just have to take it. That's the point. Arjuna speaks about it. He says, "What is it that I'm doing things, although I know they're not right, I still do them?" That question comes in the 3rd chapter. Моят въпрос е подобен на този, който Арджуна задава в 3-та глава на Бхагавад Гита и казва какво е това, което ни кара да действаме против волята си. Тоест, ние знаем, че нещо не трябва да правим, но въпреки това го правим. Този въпрос се появява. Where is that verse? Do you remember that? At the end. At the end, that's what I'm looking for. Exactly, that's where I am. I'm at the end. But the end is, who knows, there's a lot of end there. 30 something, huh? Let's try 33. Maybe we're near. Okay. I think. Yeah, there Krishna talks about one should not come under the control of attachment. В 33 стих Кришна казва, че човек не трябва да попада под влиянието на привързаност. And then, yes, Arjuna Uvacha, 36. 36 Арджуна пита, казва. By what
is one impelled to sinful acts even unwillingly, as if engaged by force? Кое кара човек да действа против своето собствено желание, сякаш е бутан от някаква сила. And then Krishna answers. И Кришна отговаря. Kama esha, krodha esha, rajaguna samudbhavaha. Mahashano, mahapapma, vidyenam I vairinam. These are heavy words. Отговорът на Кришна е доста тежък. But I mean, if we accept that he is the Supreme Personality of Godhead and he knows everything, then probably what he is saying is true. Unfortunately, I know it's bad news, you know. Но ако ние приемаме Кришна за върховната божествена личност, би трябвало да приемем също, че той най-вероятно казва истината. Yeah, I will say that it's bad news because you know we don't like it. Да, може да ни That's the society will absolutely reject this. Ние може да наричаме това лоши новини. Например, съвременното общество напълно би отхвърлило това твърдение. It is lust only. That's the problem, and everybody else will say that's the best thing we can get. Кришна, това, което казва е, че причината е похотта, но хората в днешно време се казват, всъщност това е, което ние искаме и това е, което получаваме. He says it's the, all-devouring sinful enemy of the world. Кришна нарича този поход всепоглъщащият греховен враг в този свят. We think today this is our best friend. А пък ние в днешно време си мислим, това е най-добрият ни приятел. If lust diminishes, it's a disaster. Ако похотта ни намалее, това е бедствено положение. And we take help from some chemicals to get back to the lusty position. И се налага и приемаме някакви химикали, за да се върнем обратно към това състояние на поход. Or even if you're really yoga health freak, some natural aphrodisiac, you know. Sure, there is something. You can take some nice tea and maybe some special food, and then you're back in shape. But Krishna tells you, no, this is not good. Come on, forget it. We don't want to hear this. И, например, някой може да е много стриктен относно правенето на йога и по такъв начин, по естествен начин, всъщност да предизвика всички тези ефекти, може би с някакво чайче или специална храна, която прави, но идеята е това. А Кришна казва, не, точно това е, което не трябва да правиш, но човек си мисли, не, стои. I mean, he says it's the eternal enemy of the living entity. Кришна казва също, този поход е вечният враг на живото същество. Because it covers his pure consciousness. Защото покрива неговото чисто съзнание. And let's see, tasmat means therefore. Ето защо. Curb this great symbol of sin lust by regulating the senses. Изкорени този враг, като регулираш сетивата. And kill this destroyer of knowledge and self-realization. И уби този враг на знанието и себереализацията. Who will agree with this kind of analysis? Кой би се съгласил с такъв анализ? Nobody. Никой. Whatever is, like we could say, preached in the world, it's definitely just the opposite. Човек може да види, че на практика в днешния свят е точно обратното. Because, to enjoy is the goal of life. Защото всеки счита да се наслаждава е целта на живота. And enjoy as much as possible. И да се наслаждава колкото е възможно повече. While it's possible. Когато е възможно. Yeah, you may even know, I know, it will not last forever. I will become old and, weak and diseased. So while I'm okay, just, enjoy it to the maximum. И човек може да разбира, ще дойде старостта и тогава аз няма да мога да се наслаждавам, затова сега
Докато съм млад, аз решително се наслаждавам. Some people will propagate the philosophy it's better to live fully a lusty life until 35, 40 and then die, instead of just living and getting old and like that. So better have a short life but full of enjoyment than a long life without much enjoyment. Yes? Някои хора даже развиват такава философия, че е по-добре човек да изживее 35 или 40 години в живот, който е интензивно ангажиран в сетивно наслаждение, вместо дълъг живот, но който няма кой знае какво наслаждение. They compare it to burning the candle from both sides. Сравняват го с това да се изгори една свещ от двете страни. Yeah. Да се запали. It's out there, huh? So that's the atmosphere we are living in. Така че да, всичките тези идеи съществуват навън в обществото. So, and we are supposed to act differently and think differently, so it's a challenge. И ние сме принудени да мислим и да действаме по различен начин. Ето защо това е предизвикателство. So that's the reason Krishna explains. Why are we doing things we're not supposed to do? That's the reason. It's very simple. Така че Кришна обяснява защо, каква е причината да действаме по начин, по който не желаем. Ето това е. Okay. But he tells slayers, so how do I do that? Но и по-нататък, той казва, ако човек се замисли как да направи това, Well, he'll explain it. той ще обясни. Practice and detachment. Чрез практика и непривързаност. Anyway, so I think this is it for. Okay. Дали мнителността е също брак? Маджи is asking, мнителност в смисъл на някакъв вид недоверие. Не знам как да го... Аз за съжаление she's asking about some kind of lack of trust. Lack of trust. Lack of trust. Is that also a problem? Oh, that's a big problem. Това е голям проблем. Like, trust, let's translate that into Shraddha, right? Нека да преведем тази липса на доверие като Шрада. If we don't have that, then Krishna says you can't, you go back to the cycle of birth and death. No? Ashradhanasya, what is it? Ashradhana. Yeah, we can find it. Прощавайте, значи всъщност това, което каза Махарадж е, че вярата или доверието на санскрит се нарича Шрада. Кришна казва в един от стиховете на Бхагавад-гита Ашрадана. Yeah, Ashradana Purusha. Пуруша. Dharmasya Parantapa. Aprapyamam nivartate. Aprapyamam, you don't come to me. You go back. Mrityu samsara vartmani. Those who are not faithful, no trust in this devotional service, cannot attain me. Кришна, това, което казва в този стих е, че тези, които нямат вяра в процеса на преданото служене, те не могат да се върнат при мен, а се вършат обратно в кръговрата на раждането и смъртта. And they return to the path of birth and death in the material world. Of course, this basically refers to somebody who has no faith in the process of devotional service. Тези думи се отнасят до някой, който въобще няма вяра в процеса на преданото служене. Now, if we talk about, individual persons, then sometimes you better have no trust if he's not trustworthy. Да, всъщност ако става дума за хора, на които не може да се вярва, тогава човек... That's called blind following, right? Човек по-скоро следва сляпо, ако има доверие на такива хора. That's not good either. Това също не е добре. One has to use his intelligence. Човек би трябвало да използва своята интелигентност. So, if we see that, that's generally the situation, that somebody who is in a leading position is exploiting your trust and, betrays you, you can say, then one has to be very careful. Ако човек вижда, че някой, който е в лидерска позиция, те експлоатира или че те мами по някакъв начин, тогава човек би трябвало да бъде внимателен. And better find somebody you can trust.
По-добре да се намери някой, да намериш някой, на когото имаш доверие. We're not supposed to trust somebody who is not worthy to be trusted. Ние не би трябвало да се доверяваме на някой, на който не може да си има доверие. That should be common sense. Това е здрав разум. But that's a very delicate subject. We have to see whether that person really is not trustworthy, or it's your imagination, or so many other things. Но ако трябва да влезем в детайли, тогава трябва да се види дали на човека наистина не може да се вярва или просто в твоето въображение има нещо. Искаш ли да допълниш? Това е достатъчно. Okay. Yeah, I mean, this world is a difficult place. Този свят е трудно място. Then trust, like, let's say a husband-wife, that happens sometimes. I trusted you. Yeah. And then it comes out that they were cheated or betrayed in so many ways, so then it's a disaster. Като, например, в случая с семейството, съпругът или съпругата, единият може да изневери на другия и след това другия съпруг се обръща и казва: аз ти вярвах, а ти ми изневери. But in any relationship, if it's friends, you thought this is my best friend, and then he walks off with your wife, so then he misused your trust. Because you may have let him stay overnight in your house, because you trusted him. Or he may even take away your things and just disappear with, all your belongings. I mean, something like that, Anyway. Но това може да се случи и в друг вид взаимоотношения, например приятелски взаимоотношения. Човек може да вярва в някого, като той е моят най-добър приятел, но след това той избягва с жена ти или пък злоупотребява със своето доверие. Ти го покамваш в къщи, но той след това си заминава с всичките ти, убирате. But here, of course, the point is to have trust in Vedic literature, the sages, devotees, those who we think are really beyond doubt that we can trust them. Но това, за което става дума тук, е, че ние би трябвало да имаме доверие в ведическата литература, в светците и в тези предани, на които считаме, че може да се доверим. So this trust or faith is defined in Chaitanya Charitamrita. В Chaitanya Charitamrita се дава определение на тази вяра. Shraddha Shabde Visvasa Kohe. Faith means the conviction that simply by serving Krishna all perfection can be achieved. No need for anything else. Вяра в този смисъл означава пълното убеждение, че просто чрез изпълнение на предано служение ни може да постигнем всичко. Okay. All right, Srila Prabhupada ki jai, Goswami Srimad Bhagavatam ki jai, C.C. Gaurnitai, Jagannath Bhagavad Subhadra Gaura Bhakta-vrinda ki jai, Hare Krishna, thank you. And if Krishna desires, we'll see us in this life or the next. Wow. You never know.